আমাদের হাতে এইচপি ডেস্কটপ এর একটি মাদারবোর্ড রয়েছে। মাদারবোর্ডটির ডিসপ্লে আসে না। মাদারবোর্ডটির পার্ট নম্বর হচ্ছে MS7352। বায়োস আইসি করাপ্ট হওয়ার কারণে মাদারবোর্ডটিতে ডিসপ্লে আসে না। এটি হচ্ছে এর বায়োস আইসি। আমরা এটিকে প্রোগ্রাম করব। এখন আমরা এটিকে প্রোগ্রামের সাথে লাগাবো। আমাদের প্রোগ্রাম কমপ্লিট। আমরা এখন বায়োস আইসিটিকে আবারও লাগিয়ে দিব। এখন আমরা পাওয়ার অন করব। পাওয়ার অন করে দেখতে পাচ্ছি আমাদের ডিসপ্লে এসে পড়েছে। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং।